Good afternoon, everyone. Welcome to Nilagiri College YouTube classes. Today, going to economic forecasting, and cost accounting. What is the first of all the economic or forecasting? Economic forecasting. Already, you know that the subject, you know that the matter. Already, company industry, economic analysis. Already told you previous classes. Now going to economic forecasting. What is the first of all economic forecasting? It is nothing but in order to perform economic analysis, it is estimate to forecast economic performance with the help of same of the economic factors and discuss in the previous sections. ఇక్కడ చూడండి ఎకానమిక్ ఫోర్కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్టిమేషన్. Forecasting is nothing but estimation and expecting the economic value and profits, the value and decision and previous and decision. ఓకేనా, అంటే ఆ కంపారిజన్ చేసుకుని ఎకానమీ అనేది ప్రాసెస్ మూవ్ కావాలి. దెన్ గోయింగ్ టు ఎకానమిక్ ఫోర్కాస్టింగ్, ఫస్ట్ వన్ anticipatory surveys. What is the first of anticipatory surveys? Nothing but this is a very simple method through which investor can form them option expectations with respect to the future state of the economy. Sir, already told you and budgetary control and what is budgets and future further years of the before estimate the value, estimate the money value. Okay na, estimate the expense revenues and whatever it is under contracts like that. ఓకే, యాంటిసిపేటరీ సర్వీస్ అంటే ముందుగానే యాంటిసిపేటరీ సర్వీస్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి ఎకానమీలో. దెన్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ యాంటిసిపేటరీ సర్వేస్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ now 2021 and further years 2003 2004 of estimate is the budget values current year. Next going to that is called anticipatory survey. Then going to barometric or indicators approach. What is a barometric or indicator approach? It is nothing but in this approach various types of indicators are studied to find how the economy is like to perform in the future. And future ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎలాంటి బడ్జెట్ చేయాలి, ఎంత ఎక్స్పెండ్, హౌ టు ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ హౌ టు ఎక్స్పెండిచర్ and want to budget. These are all forecasting. Okay, indicators. What is indicators? అదే చూడండి 2001 2002 2003లో రెవెన్యూస్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హౌ టు ప్రాఫిట్స్ హౌ టు లాసెస్ ఆ లాసెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి బారోమీటర్స్, ఇండికేటర్స్ అనే సూచికలు అంటారు. అంటే మనకు స్టాక్ మార్కెట్లో బిఎస్సి అండ్ ఎన్ఎస్సి, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో టుడే ట్రేడింగ్, టుడే బిజినెస్, హౌ టు బిజినెస్ ఎలా ఉంది తెలుసుకోవడానికి. యు నో దట్ ద business situations and finance situations and price rates of increase, price rates of decrease, and fluctuations of our today trading and business. That is called barometers or indicators are express and about the indicators approaches and profit situations. Then barometers or indicators approach two leading indicators, then Rowley confidential indicators, then lagging indicators and money and stock price indicators, then econometric model building approaches. These are all four types of barometric indicators approaches. It is nothing barometric, already you know that, already you told the matter. Then going to leading indicators, it is nothing but as the name suggests, these are our indicators that lead to economy activity in items of their outcome. Leading indicators, some leading suggestions our economic activities, what the actions, outcomes or incomes of the values and profits and their whatever it is. Next,
leading indicators like that average weekly hours of manufacturing production works and average weekly share unemployment and contract order and plant and machinery index of stock prices, then money supplies and changes in sensitive material prices, then change in manufacture unfilled orders and durable of goods industries and index of consumer whatever these are all that is leading indicators. ఎలా ఉండాలి అంటే కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ మనీ సప్లైస్ చేంజెస్ ఏ ఇయర్లో ఎంత చేంజెస్ అని లీడింగ్ ఇండికేటర్స్ అనేది మనం చూపిస్తుంటాం. ఆల్రెడీ చెప్పిన ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి అనే ఇండికేటర్స్ ద్వారా మన ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి 2001 2002 ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్. దెన్ రగ్లీ కాన్స్టిట్యున్షియల్ ఆఫ్ ది ఇండికేటర్స్ అంటే మనం ముందు ఇంచుమించుగా మనం రగ్లీ కాన్స్టిట్యున్షియల్ ఇండికేటర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండికేటర్స్ దట్ రీచ్ దేర్ పీక్స్ అండ్ ద through at approximately same time as economy, that is called Rayleigh coincidential indicators. Like that index of industry production and manufacturing trade sales and employments are non-agriculture payrolls and personal income less and transfer payments. Then going to these are all that is Rayleigh coincidential of indicators. Next going to lagging indicators. Lagging indicators nothing but these are all time series data of various that lag behind in the consequent vice versa the economy అంటే వెనుకబడిన ఏమన్నా బ్యాక్ బోన్స్ అంటే బ్యాక్ ప్రాఫిట్స్ అని ఉంటే దాన్ని లగ్గింగ్ ఇండికేటర్స్ అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్స్ difference about the difference of the lagging indicators, that is the reach their turning points of the economy already reach its own our country indicators lagging indicators. Like that average duration of unemployment and ratio of manufacturing trade investors to sale, then average prime rate and commercial and industrial loans outstanding and కేవలం చెల్లించవలసినవి ఉంటే. Then going to change in consumer price index for service, that is call of the lagging indicators. Next going to money and stock prices, it is nothing but it is widely recognized the money and supply in that economy plays and a crucial part and investment decision make. Like that manufacturing of the money we are requirement of the capital and money is mandatory after processing the manufacturing or production, that is called money and stock prices. Next going to economic model and building approaches. Like what is the first of all economic model building approaches? This is nothing but this the another approaches are determining the previous of relationship and between the depends on the independence values or like that economic model buildings, econometric model building approaches, that is called economic model building approaches. Next economic model building approach is a statistical technique is made to economic theory. Economic model building approach ఎలా approach కావాలి another approaches these are all. next prices relationship between economic కంపెనీలు ఎలా మూవ్ కావాలి ఎలా రిలేషన్ చూసుకోవాలి, అదేవిధంగా ఎకానమీ లైఫ్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ జీడిపి ఎన్డిపి నేషనల్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎకానమిక్ మోడల్ బిల్డింగ్ approaches. Okay students, economic forecasting is of the anticipated survey and leading leaders and barometrical indicators. Next to Rayleigh coincidential indicator and lagging indicators, money and stock price and economic model building approach. These are all 4 types of the economy. Okay students, this is for cost accounting and economic forecasting. Don't forget all of you listen the carefully.